Si vous pouvez subscribe, je vous encourager pour faire ça. Regardez en bas là, un petit bouton rouge qui marque subscribe. Cliquez sur lui. Il y a une petite cloche qui peut apparaître sur le côté. Pas oublier, cliquez sur la cloche là. Retirez-le sur personnalisé, mettez-le sur tout. Chaque fois que vous venez pour qu'on connaisse. Moi, je vous encourager pour aimer vidéo ça qui est très facile. Avant qu'on allez, si vous appréciez le travail qu'on a fait, un petit bouton qui sent bon pouce, cliquez sur lui. Faites commentaire. Faites-moi connaître ça qu'on pense. Et là, au fini, tant pis, partagez channel ça avec amis, famille, tout le monde qui vous connaît, depuis qu'on pense à bénéficier. Et bien, hier soir, finalement, Kamala Harris te paraît pour accepter officiellement nomination pour les candidats à la présidence pour les démocrates et en novembre qui va venir là, li penser qu'il est capable président pays des États-Unis. Mesdames et messieurs, choix li simple. Nous gagnons ticket Kamala Harris avec Tim Walz et nous gagnons ticket Donald Trump avec J.D. Vance. Deux groupes différents, deux idéologies différentes, deux croyances différentes, deux directions pour les États-Unis, deux directions pour le monde là. Et nous-mêmes, en tant que citoyens qui gagnent vote dans nous, c'est nous-mêmes qui pouvons bailler chance à un candidat, c'est nous-mêmes qui pouvons déterminer qui côté nous voulons les États-Unis avancer. Est-ce que nous voulons un pays qui pourra avancer au futur ou bien nous voulons un pays qui pourra retourner back dans une série de bagages qui nous pensons qui destructives à l'avenir pays ça. Encore, c'est deux groupes ça yo. Nous gagnons Kamala Harris avec Tim Walz, Trump avec J.D. Vance. Maintenant là, ça me va le faire, mais pour le faire entendre des discours par des supporters, spécialement en plus républicains, qui sont-ils importants pour te venir et supporter Kamala Harris. Nous allons entendre deux républicains, eux-mêmes, qui décident pour venir parler avec l'autre républicain pareil, pour essayer de convaincre pour qui ça est nécessaire pour oublier parti politique, mais pour voter pour pays. Yo quoi? Yo vote pour Kamala Harris, c'est pas un vote pour démocrate, mais un vote pour capable sauver et conserver la démocratie. On nous écoute moun sa yo ensemble parce que c'est très très important pour nous tendre côté en pays républicain ou même yo yé. On allez. So let's get the hard part out of the way. I am a Republican. But tonight, I stand here as an American. 4 years ago, I resigned from the Trump administration. As a Republican who dreamed of working in the White House, it was a hard decision. But as an American, it was the right one. My journey started to this podium years ago when I realized Donald Trump was willing to lie, cheat, and steal to try to overturn the 2020 election. Now, he's doing it again, lying and laying the groundwork to undermine this election. I realized Trump was a direct threat to democracy, and his actions disqualified him from ever stepping foot into the Oval Office again. So to my fellow Republicans, you aren't voting for a Democrat. You're voting for democracy. You aren't betraying our party. You're standing up for our country. To my fellow Republicans at home that want to pivot back towards policy, empathy, and tone, you know the right thing to do. Now let's have the courage to do it in November. Pour faire ça, que vous pensez qui doit être là, qui est bon, c'est refuser pour retourner Donald Trump encore dans la Maison Blanche. Et vous décidez de créer un groupe pour capable rendre facile pour l'autre républicain ou même tout
capable paraître pour supporter Kamala Harris. Et on dit, yon vote pour Kamala Harris, c'est pas un vote pour une démocrate, mais plutôt un vote pour capable sauver le pays ça. Et ça, c'est quoi un spayo? Nous avons l'autre républicain, mesdames et messieurs. Très fameux, très éloquent, Adam Kissinger. Et lui-même qui déclarait, raison qui fait que je dis là, il paraît parmi les démocrates, yon bagay qui pas possible du tout. Mais dans le moment ça, les États-Unis en danger, et il décide pour le mettre de côté, parti politique, mais pour le supporter Kamala Harris. On nous écoute le discours Adam nan. Hey, good evening. Good evening. Thank you. Thank you. Thank you. I'm Adam Kinzinger, and I am proud to be in the trenches with you as part of this sometimes awkward alliance that we have to defend truth, defend democracy, and decency. I was just a kid when I was drawn to the party of Ronald Reagan, to his vision of a strong America, the shining city on a hill. I was a Republican for 12 years in Congress, and I still hold on to the label. I never thought I'd be here, but listen, you never thought you'd see me here, did you? But I've learned something about the Democratic Party, and I want to let my fellow Republicans in on the secret. The Democrats are as patriotic as us. They love this country just as much as we do. And they are as eager to defend American values at home and abroad as we conservatives have ever been. I was relieved to discover that because I've learned something about my party too. Something I couldn't ignore. The Republican Party is no longer conservative. It has switched its allegiance from the principles that gave it purpose to a man whose only purpose is himself. Donald Trump is a weak man pretending to be strong. He is a small man pretending to be big. He's a faithless man pretending to be righteous. He's a perpetrator who can't stop playing the victim. Wow. Mesdames et messieurs, m'poko jamais Tande yon républicain parler comme ça de Donald Trump. Adam, il pas quitté rien derrière pour l'exprimer ça qu'il pensait de l'ancien président. Il y a aussi expliqué à l'autre républicain que démocrate y a même l'amour pour les États-Unis que républicain. Pas de différence. Yo seulement croient dans différentes façons pour faire. Mais que démocrate, que républicain, yo tous deux gen l'amour pour pays ça. Mais on capable ouais. Adam Bokote parle déclaré Trump pas gen place li dans la Maison Blanche. Et c'est ça qui fait que monsieur campé pour le travail, pour empêcher bagay ça fait. He puts on, listen, he puts on quite a show, but there is no real strength there. As a conservative and a veteran, I believe true strength lies in defending the vulnerable. It's in protecting your family. It's in standing up for our Constitution and our democracy. That is the soul of being a conservative. It used to be the soul of being a Republican, but Donald Trump has suffocated the soul of the Republican Party.
His fundamental weakness has coursed through my party like an illness, sapping our strength, softening our spine, whipping us into a fever that has untethered us from our values. Our democracy was frayed by the events of January 6th, as Donald Trump's deceit and dishonor led to a siege on the United States Capitol. That day, I stood witness to a profound sorrow, the desecration of our sacred tradition of peaceful transition of power, tarnished by a man too fragile, too vain, and too weak to accept defeat. How can a party claim to be patriotic if it idolizes a man who tried to overthrow a free and fair election? How can a party claim to stand for liberty if it sees a fight for freedom in Ukraine, an attack pitting tyranny against democracy, a challenge to everything our nation claims to be, and it retreats, it equivocates, it nominates a man who is weirdly obsessed with Putin, and his running mate who said, quote, "I don't care what happens in Ukraine." Yeah, and he wants to be vice president. Yeah. How can a party claim to be conservative when it tarnishes the gifts that our forebears fought for? Mesdames et messieurs, m'ta vle di yon ti bagay nan mouman sa. Et spécialement, côté que Adam lui-même, li mentionne situation Ukraine nan, avec décision que Trump lui-même li genyen pour laisser Vladimir Poutine prendre Ukraine. Il y a un bagay qui a pu ne pas comprendre. Les États-Unis, li c'est un exemple dans le monde là pour la démocratie. Pas un autre pays qui prend responsabilité ça. Et pas un autre pays tout qui est capable de prendre responsabilité ça. Et c'est un bagay qu'on pas doit perdre parce que c'est vérité. Ça qui rend les États-Unis puissants, c'est alliance qu'ils gagnent avec pays démocratiques dans le monde là. C'est côté que les États-Unis acceptent pour défendre n'importe petit pays, quel que soit côté qu'il y a, qui voulait gagner en démocratie. Parfois il y a succès, parfois il n'y a pas de succès. Mais ça crivé, les États-Unis gardent en Europe, li ouais intérêt peuple li. Et ça lui-même li camper sur la démocratie. Ukraine, c'est un pays qui veut libre, qui va arrêter un dictatorship, qui veut avancer avec Europe. Et Poutine, bon côté pal, veut écraser ce pays ça, forcer pour accepter ça, il pas veut accepter. Les États-Unis doivent camper pour défendre Ukraine et défendre tout pays qui veut qu'il y ait démocratie. Donc, lorsqu'un président ou un candidat, tant que Trump, qui déclarait il va quitter Poutine faire ça qu'il voulait et qui dit là pour mettre Ukraine à Vladimir Poutine parce qu'il a même tout le ambition pour le dictateur, ça c'est un bagage dangereux. Et c'est ça qui fait que en pile autorité des États-Unis, ça qui croit en démocratie, déclaré désormais il pas laisser Trump pour pouvoir encore. Ça c'est raison qui fait que nous supporter moun sa yo qui voulait empêcher que Trump crase la démocratie. Men like my grandfather, who served in World War II, who believed in a cause bigger than himself, and he risked his life for it behind enemy lines. To preserve American democracy, his generation found the courage to face down armies. Listen, all we're asked to do is to summon the courage to stand up to one weak man. Some have questioned why I've taken the stand I have. The answer is really simple, ladies and gentlemen. We must put country first. And tonight, as a Republican speaking before you, I'm putting our country first.
Because the fact is, I do belong here. I know Kamala Harris shares my allegiance to the rule of law, the Constitution, and democracy. And she is dedicated to upholding all three in service to our country. Whatever policies we disagree on pale in comparison with those fundamental matters of principle, of decency, and of fidelity to this nation. Listen, to my fellow Republicans, if you still pledge allegiance to those principles, I suspect you belong here too. Because democracy knows no party. It's a living, breathing ideal that defines us as a nation. It's the bedrock that separates us from tyranny. And when that foundation is fractured, we must all stand together, united, to strengthen it. If you think those principles are worth defending, then I urge you, make the right choice. Vote for our bedrock values and vote for Kamala Harris. God bless you. Après ça, mesdames et messieurs, nous avons Tim Walz lui-même qui a accepté nomination comme vice-président en nous écouter discours qu'il t'a fait et qui fait qu'il t'a gagné. Honor of my life to accept your nomination for Vice President of the United States. Folks, we've got a chance to make Kamala Harris the next President of the United States. But I think we owe it to the American people to tell them exactly what she'd do as president before we ask them for their votes. So here, this is the part, clip and save it and send it to your undecided relatives so they know. If you're a middle-class family or a family trying to get into the middle class, Kamala Harris is going to cut your taxes. If you're getting squeezed by prescription drug prices, Kamala Harris is going to take on Big Pharma. If you're hoping to buy a home, Kamala Harris is going to help make it more affordable. And no matter who you are, Kamala Harris is going to stand up and fight for your freedom to live the life that you want to lead. Because that's what we want for ourselves, and it's what we want for our neighbors. Look, we got 76 days. That's nothing. There'll be time to sleep when you're dead. We're going to leave it on the field. That's how we'll keep moving forward. That's how we'll turn the page on Donald Trump. That's how we'll build a country where workers come first. Healthcare and housing are human rights. And the government stays the hell out of your bedroom. That's how we make America a place where no child is left hungry, where no community is left behind, where nobody gets told they don't belong. That's how we're gonna fight. And as the next president of the United States always says, when we fight, when we fight, when we fight, thank you. God bless. Et maintenant, mesdames et messieurs, c'est le tour de Kamala Harris pour accepter nomination ça et présenter discours là. M'pas j'ai tout li, mais quand même, m'pas bon une chance pour nous écouter. Kamala Harris hier soir qui présentait devant le peuple américain, devant le monde en général, pour déclarer l'accepter nomination pour président des États-Unis. On behalf of the people, on behalf of every American, regardless of party, race, gender, or the language your grandmother speaks, on behalf of my mother and everyone
who has ever set out on their own unlikely journey, on behalf of Americans like the people I grew up with, people who work hard, chase their dreams, and look out for one another, on behalf of everyone whose story could only be written in the greatest nation on earth, I accept your nomination to be President of the United States of America. Et mesdames et messieurs, avec parole ça, yo, Kamala Harris accepté nomination pour lui capable représenter les démocrates pour président des États-Unis. Nous capables ouais, Kamala Harris présenter une histoire la vie, connexion dans famille, qui bagaille qui composé caractère pour qui ça qu'il décide fait carrière qu'il fait yo et ou capable ouais une humanité la kaili. Donc gon réalité, gon bagay réel dans caractère d'âme ça. Et mesdames et messieurs, moi senti gen un leader sérieux dans Kamala Harris. Et après ça, il va l'entrer dans qui ça qu'il va le faire. Pour qui ça que moment ça li important et qui danger qui gagne si nous t'a élu Donald Trump comme président des États-Unis. À nos côtés. And with this election, our nation with this election has a precious, fleeting opportunity to move past the bitterness, cynicism, and divisive battles of the past, a chance to chart a new way forward. Not as members of any one party or faction, but as Americans. And let me say, I know there are people of various political views watching tonight, and I want you to know, I promise to be a president for all Americans. You can always trust me to put country above party and self, to hold sacred America's fundamental principles, from the rule of law to free and fair elections to the peaceful transfer of power. I will be a president who unites us around our highest aspirations, a president who leads and listens, who is realistic, practical, and has common sense, and always fights for the American people. From the courthouse to the White House, that has been my life's work. As a young courtroom prosecutor in Oakland, California, I stood up for women and children against predators who abuse them. As Attorney General of California, I took on the big banks, delivered $20 billion for middle-class families who faced foreclosure, and helped pass a homeowner Bill of Rights, one of the first of its kind in the nation. I stood up for veterans and students being scammed by big for-profit colleges, for workers who are being cheated out of their wages, the wages they were due, for seniors
facing elder abuse. I fought against the cartels who traffic in guns and drugs and human beings, who threaten the security of our border and the safety of our communities. And I will tell you, these fights were not easy, and neither were the elections that put me in those offices. We were underestimated at practically every turn, but we never gave up, because the future is always worth fighting for. And that's the fight we are in right now, a fight for America's future. Fellow Americans, this election is not only the most important of our lives, it is one of the most important in the life of our nation. In many ways, Donald Trump is an unserious man. But the consequences of putting Donald Trump back in the White House are extremely serious. Consider not only the chaos and calamity when he was in office, but also the gravity of what has happened since he lost the last election. Donald Trump tried to throw away your votes. When he failed, he sent an armed mob to the United States Capitol, where they assaulted law enforcement officers. When politicians in his own party begged him to call off the mob and send help, he did the opposite. He fanned the flames. And now, for an entirely different set of crimes, he was found guilty of fraud by a jury of everyday Americans and separately found liable for committing sexual abuse. And consider what he intends to do if we give him power again. Consider his explicit intent to set free violent extremists who assaulted those law enforcement officers at the Capitol. His explicit intent to jail journalists, political opponents, and anyone he sees as the enemy. His explicit intent to deploy our active duty military against our own citizens. Consider the power he will have, especially after the United States Supreme Court just ruled that he would be immune from criminal prosecution. Just imagine Donald Trump with no guardrails, and how he would use the immense powers of the presidency of the United States, not to improve your life, not to strengthen our national security, but to serve the only client he has ever had, himself. C'est là m'pral camper sous discours Kamala Harris là. Gen pile bagay toujours qu'il dit. Mais pour nous capable sauver temps, nous pas jouer tout discours ou capable l'écouter. Mais après 4 jours de convention démocratique, je crois que qu'on y a là, tout le monde qui t'a écouté avec bonne foi connaît qui ça qui doit faire. Dans le moment ça, si vous c'est au monde qui toujours pour décider quand on va le voter, m'pa quoi on va le décider encore. Mais n'importe monde qui a écouté là, qui croit dans la démocratie, qui croit dans le changement,
qui connaît un futur, doué, prend des actions. C'est aider ça yo qui peut comprendre côté qui yo campé. Encourager on à le voter. Fais ça qu'on capable pour préparer le 5 novembre pour aller voter. Et voter selon ça qu'on senti cap bon pour vous. Si par hasard, vous sentez c'est Trump qui n'a avantage ou sont américains, ou gen droit voter pour Trump. Mais si vous comprenez, c'est Kamala Harris lui-même qui a futur en main pour renverser une série de bagailles mal dans le pays des États-Unis. Eh bien, votez pour Kamala Harris. Choix, c'est dans main lié. M'a suivre, m'a encourager et me souhaiter nous va faire choix qui n'a avantage nous.